Alright, so good afternoon to everyone. So medyo maulan na panahon. So I hope everybody is okay. So our webinar for today is Microsoft OneNote, a teacher's all-in-one notebook for students. And so before we start, allow me to remind you na sana po ay nakalike na kayo sa aming Facebook and of course, subscriber na kayo sa aming YouTube channel. So kung hindi nyo pa po, di pa po kayo subscriber, pakiclick po yung subscribe button dyan sa baba ng video and pakidamay na rin po yung notification bell para whenever we have a free webinars, manonotify po kayo. Okay? So let us all acknowledge our sponsor, our partner for today's webinar. Yan, so Restream.io. Napaka-generous nila. They give us a access dun sa kanilang platform where we can multi-stream in 30 plus platforms at once. Ano po? Ayan. So, kung gagamit kayo ng Restream.io, you can feed your webinars, your live streaming sa 30 platforms like Twitch, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. So, apakadami niyan, no? So, hopefully, makapag-join kayo sa URL nila, www.restream.io. So, nasa chat box natin, no? At ilalagay rin namin sa description ng video na to para po, for those na interested, no? Kasi, usually, ang nangyayari dyan ay meron kayong OBS, and then, for sure, yung OBS nyo, isa lang yung nasa-select nyo, no? Kung YouTube, YouTube lang. Kung Facebook, Facebook lang. Unlike kapag ka nag-live stream kayo gamit yung Restream plus your OBS, okay, we can point to different platforms at once. Meaning to say, isang OBS lang gamit and then si Restream na yung bahalang mag-distribute sa inyong mga channels. Sa Twitch, Facebook, and YouTube, and kung may Twitter kayo and LinkedIn, at ang dami pang iba, no? Ayan, so, you can grow your channel, no, your appearance, para lumawak yung awareness ng inyong mga audience na meron kayong live, no? So, hopefully makapag-explore kayo, no? And we will chat the referral code namin, okay, para din makapag-join kayo, no? Ayan, so for now, nandiyan na sa natin, chat box yung URL nung pinaka-platform, no? www.restream.io. So, napaka-generous nila, no? They gave us access para ma-explore natin tong platform na to. At nung unang mga webinar series namin, pinakita namin yung loob nung platform na yan na I think some of you nagagamit na ninyo, no? Yan, lalo na kunyari, meron kayong parang information awareness para sa school ninyo, no? You want to reach your audience na nasa Twitter, Instagram, YouTube, no? So, ang hirap nun kung meron kang gagawin mo yun ng walang platform na gamit. So, gamit na kayo ng Restream.io. Ayan. So, next. Okay, so ito naman po yung platform natin, www.eriotech.com/app, wherein you can get your e-certificate using this website or web application. Kung ayaw nyo naman sa website, meron din kami Android application. You can download it by scanning this QR code. Nasa Google Play Store po yan. Ayan. So, for those na ngayon pa lang or parang newcomers pa lang, sige nga, bago pa lang, chat nga po tayo sa ating chat box para malaman natin kung sino pa lang yung mga bago pa lang sa channel natin, no? For those na bago pa lang, dyan sa web application na yan, nandyan po lahat ng list ng mga previous webinar namin na pwede nyo pang panoorin at the same time mag-comply dun sa requirements, and then later on, dyan nyo rin po makukuha yung e-certificate. Ayan. So, don't worry, usually yung mga webinar namin ay no due date, no? Wala kami due date. So, self-paced learning yung dating, no? Pwede kang tapusin anytime, kung kailan kami oras. Pwede mo balik-balikan yung mga video. So, kindly navigate the URL www.eriotech.com/app. Yan. And then, without further ado, allow me to introduce our resource speaker for today. Okay? And he is a Microsoft Education Ambassador, a Microsoft Innovative Educator, Master Trainer, and of course, he is a Flipgrid
student voice ambassador, and a certified expert level 3 ng Flipgrid. Walang iba po, no other than Sir Jonel Edward T. Cabela. Hello, sir! Hi po, and good afternoon po sa ating mga teachers. Happy Saturday, everyone. I know that we are all busy checking our learning activity sheets and yung mga modules galing sa ating mga mag-aaral. But for today, let me feed your mind another knowledge on how we are going to make ourselves more comfortable pagdating sa pagtitake ng mga notes. So our topic for today is all about OneNote. So let me introduce myself first. Magpapakilala muna po ako. Since nakita nyo naman na po ako, gusto ko muna pong magpasalamat na palagi kayong nakasubaybay sa ating mga webinar dito sa EduTech. Yan. So wag po kayong magsasawa na magpanday ng karunungan na mapapakinabangan din naman natin hindi lang pansarili kundi para na din sa ating mga mag-aaral. So mag-off muna po ako ng camera for my presentation para mamaya po ay tuloy-tuloy po ang ating discussion. So I hope, sir, kita na po ba ang aking screen? Okay. So we will start na. I hope na lahat po ay nakahanda na para sa ating discussion for today. We will make this day a memorable one at punong-puno ng learning. Okay. So, click ko lang yung PowerPoint presentation. Ayaw lang. Yan. Okay, so I hope na nakikita na. Okay. So, by the way, my name is Mr. Junal Edward D. Cabela. I am from the division of Batangas Province. So, I am a Microsoft Education Ambassador and a Master Trainer and a Microsoft Innovative Educator Expert. So, our topic for today is all about OneNote. Okay, so I know na some of you are wondering, ano nga ba ang tinatawag nating OneNote? So OneNote is an application na matatagpuan po sa ating sa ating pong Microsoft. So if you have your Office 365 Microsoft account, madali nating ma-access din, and also you can access Microsoft OneNote dito sa ating online. So meron tayo sa naka-website, meron tayo sa web browser, and meron din tayo sa ating mismong Microsoft Office 365. Okay. So, I think hindi naririnig yung sounds natin. No? So, mag-share ulit ako ng screen. Stop presenting. Siguro hindi na pasama kanina yung video. Okay. So hindi pala gumagana yung ating nakalimutan ko. Okay, sige. Let me continue my discussion. So proceed na lang tayo dito. For a while lang po. Ayaw mag-slideshow. Wait lang po. Okay. So dahil wala yung video, ikikwento ko na lang. So our objectives for today, teachers will be able to create their own
digital notebook. So at the end of this session, magkakaroon kayo ng knowledge on how you are going to create your own digital notebook. Then the teachers will be able to consolidate teaching notes, lesson plans, research contents in one place. Then teachers will be able to sync their notebooks in OneDrive. So kung napapansin nyo, no, natatouch pa din natin yung ibang application ni Microsoft. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nag-upgrade ang Microsoft para mas madali nating ma-navigate yung kanilang mga application. And of course, the teachers will be able to access their notes using their mobile devices. So that is the good thing about Microsoft application. Pwede natin siyang i-browse using our laptop or our mobile devices. And at the same time, you will be able to create checklists using tags and mark important items. Now, let me discuss what is OneNote. So let's talk about the overview. OneNote is your very own digital notebook. So coming from the word digital, you don't need to use your pen, you don't need to use your notebook, you don't need to use any kind of paper, okay? Whether you have a million ideas or a million things to do, or a million things to remember. OneNote is the perfect application for capturing pretty much everything. So, sa session natin na ito, makikita natin kung ano ba ang meron kay OneNote. Papaano ba makakatulong si OneNote sa ating mga teacher? Lalo na ngayon na most of our schools and universities ay gumagamit ngayon ng modular distance learning. Okay. So other tools to use in creating notes, di ba? So what tool do you use in creating notes? Example, kapag tayo ay nagkakaroon ng minutes of meeting, nagkakaroon tayo ng calls, di ba? We are using physical notebook. We are using notepad. We are using notes in phone. We are using Microsoft Word. We are using sticky notes, SMS, or yung sa mga text messages. Ito, we've been using before naman na Evernote and of course, Planner. Okay. Now, sabi dito, kung nakikita nyo, di ba? Okay, nagsisimula tayo sa isang notebook. Yan, kasi we love to write. We love to write ideas. We love to write different things na naririnig natin every time na may seminar, may webinar. From one notebook, nakakagamit or nakaka-consume tayo minsan ng 2 to 3 notebooks sa dami na nang-attend na nating webinar. So we spend a lot of money. 'Di ba? Gumagastos tayo sa yung talagang single cent, naglalaan tayo ng oras, ng pera para makabili tayo ng mga notebook na pwede nating pagsulatan ng mga importanteng mga impormasyon. But sabi nga dito, one place for OneNote is called OneNote because let's face it, 'di ba? Pag sinabi natin one place for all of your notes, napakahaba naman ng title or napakahaba naman ng pangalan ng application. Now, sabi ko nga kanina, what tool do you use in creating notes? So nabanggit ko kanina like yung mga Microsoft Word, Stick Notes, Evernote, Planner, then ano pa ba yung ibang tools na pwede nating gamitin sa mga note-taking? Okay. The good thing about Microsoft OneNote is you can use OneNote in any of these devices. So if you have your laptop or if you have your desktop, pwede natin gamitin. If you have your tablet or ano pa ba dito, yung mga iPods, okay, Android or iOS command, you will be able to use OneNote. Okay? Then at the same time, mobile devices. Yan. Now, pag-usapan natin ngayon yung anatomy of OneNote. So why do we need to discuss the anatomy of OneNote? Para aware tayo at hindi tayo naliligaw kung ano ang tawag at gamit nila. Okay. Okay, this one is what we call the ribbon. Kung makikita nyo, there is an arrow, left and right arrow. Meron tayong home, then meron tayong undo and redo button. Yung mga nasa taas na yan, ito yung tinatawag nating mga ribbon.
Okay, so nandiyan yung insert, draw, you can view your files, you can ask for some help um, if you forget something about OneNote, then you can check your class notebook. You can insert table, you can insert file, you can print your OneNote file, you can insert pictures, you can insert online video, you can insert link, you can insert audio, and you can set meeting and check the meeting details. Kung makikita nyo, napakadaming nagagawa or napakadaming pwede nating gawin kay OneNote. At ang maganda dito, as long as you have Microsoft account or Outlook account, hindi ka nagagamit ng memory ng laptop mo. 'Di ba? Minsan we are problematic. Hala, puno na yung laptop ko. Hala, puno na yung memory ng aking hard drive or puno na yung memory ng aking laptop. So the good thing about Microsoft application is ang magagamit na dito mismo yung memory ng application mismo, not your laptop, mobile devices, or let's say yung mga tablet natin or mga cellphones natin. Okay? Now, then ito yung tinatawag nating notebook. Okay, yung may nakalagay na may lesson plans, then these are the sections. Okay? So, then ito naman yung mga pages natin na kung saan um, ano tawag dito na kung saan makakapaglagay tayo ng mga topic. Then you can start with my notebook everything you can start with first with my notebook. Yun muna yung gagawin natin. Then everything lives in here. You can add section for activities. Yan. You can add pages for each section. Then always remember that adding tabs to any notes, you can also make checklists and you can make to-do lists. Then when it comes to collaboration, pwede tayo makipag-collaborate sa ating mga kapwa educator. Now, dito sa collaboration, you can keep your notebooks on OneDrive. Then, ang ating mga co-educators, as long as they have the link, you will be able to collaborate with them real time. Then, as long as nakaset sa anyone can edit in a browser, pwedeng magkaroon ng collaboration nating tinatawag. Okay, then at the same time, katulad ng sinasabi ko kanina, real time yung synchronization on the same page. For example, nasa Makati ako ngayon, then yung co-teacher ko ay nasa Marikina. So, pag binigyan ko ng link ang co-teacher ko na nasa Marikina, pwede kaming magkaroon ng collaboration. We can edit our OneNote files real time. So, makikita namin yung changes. Okay, it seems like that we are chatting online on the same page. Okay? Then, everything is stored in the cloud. Katulad na sinabi ko kanina, hindi siya magko-consume ng data or kahit anong bytes pa dyan sa devices mo kasi nga nasa cloud na siya. So kung babalikan natin yung topic natin before sa OneDrive, ay napakaganda ng naging discussion natin wherein naka-store na sa cloud yung ating mga files. Then, it is accessible from any devices. Okay, always remember, dito sa ating OneNote, wala siyang nakalagay na save button. Okay, why? Kasi automatic na siyang nagsisave. Okay, it is automatically save. Now, for our activity number 1, i-discuss ko lang yung process, then gagawin natin siya mamaya after ng short discussion. So you have to open your OneNote on a Windows 10 application. Okay. And then click on the notebook. Then select add notebook. Yan. Select add notebook. Then name your notebook Office 365 and click create notebook. Okay, example lamang to. Then for activity number 2, we will create sections. So create sections for each application, namely Word, Excel, PowerPoint, or Teams. Just click the add section. Then for activity number 3, yeah,
We can change the color or we can recolor each sections. Ito, kung napapansin niyo, nagkaroon ng iba't ibang kulay yung mga section. Okay, all you have to do is to right click on the section tab. Okay, right click on the section tab, select section color, and you can pick your favorite color. Bahala tayo kung ano ang choice natin. Then you may also add password to protect a section for security purposes. So why do we need to set passwords sometimes? Kasi nga, sabi ko nga, as long as nakaset ang ating link sa anyone with the link can edit and view, pwede nilang mapakialaman yung files mo. So, para mas secured, mas pwede tayo maglagay ng password. Lalo na kapag ang mga files natin ay sobrang halaga ng content, pwede tayo maglagay ng password. Okay. For our security purposes. Now, for activity number 4, adding pages. So all you have to do is to click add page, then after that, key in the title of your page things to discuss. Like this one. Ito kung nakikita niyo sa Word. Yan. Wait lang. Ito. Yan. Things to discuss. Dito siya, title. Then for activity number 5, adding tags. Okay, all you have to do is to create a list of items in the things to discuss page. Yan. Ito yung mga yan. Okay, so highlight and the items and the click the tag drop down. Then select on to do to add item checkbox. For example, mamamalengke tayo, di ba? So, we tend to be forgetful sometimes na naiiwanan natin yung papel, ang dami nating listahan, minsan napupunit yung papel paghugot natin sa bulsa. Now, using your mobile devices, pwede nating gamitin si OneNote sa paglilista ng mga pwede nating gawin. Then at the same time, yung mga grocery items natin, halimbawa, yung mga pamimili natin sa mga grocery items sa pamimili natin ay pwede nating isulat or i-type using our OneNote na nasa ating mobile devices. Okay, you can mail merge, you can dictate, then you can also recover the unsaved documents. Yan. To do, important, ano yung mga questions, yan meron tayong remember for later, then the definition. So sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi lang yung mga information sa school ang pwede nating ilagay kay OneNote. Even our personal opinions, mga personal tasks, yung mga to-do list, important things to remember, pwede nating ilagay kay OneNote. Then for activity number 6, creating hyperlinks. Okay, so adding 2 brackets in the beginning and at the end of the word, in a sentence, you will create a clickable hyperlink to jump to that page. Yan. Maglalagay lang tayo ng 2 brackets in the beginning and at the end. So, makakapag-create na tayo ng hyperlink. So, later, ita-try natin yan. Now, for adding an online video, okay? All you have to do is to open your browser. Then, example, you want to search video sa YouTube channel, or sa YouTube. Okay, so search for your favorite video. Then, after that, copy the URL. Then, ipipaste lang natin yung URL sa OneNote. Sabi dito, there is a note here. OneNote will automatically create a thumbnail that you can click to play the video. Like this one. So, nandito na yung video. Ito yung pinaka-thumbnail niya na kung saan pwede na natin i-click yung video. Okay? And at the same time, OneNote will include the source of the URL of any content copied in the web. Like this one. Nandito na siya. Then, go to the web and copy and paste any content to OneNote. So, mamaya, explore natin kung paano tayo makakapag-insert ng link galing sa YouTube. Then for activity 9, data retrievability. Okay, we are talking about retrieval. So, all you have to do is to click on the magnifier button to search any word in your
notes. Okay, so processing and the next step, you can explore and try creating OneNote class notebooks. To know more about Microsoft OneNote, go to aka.ms/OneNote help. But for today, we will explore OneNote na tayo mismo yung gagalaw. Okay, so let me share my screen. Oh, okay, so as you can see, I have here ang aking Microsoft Office 365 account. Now, if you don't have your Office 365 account, pwede naman tayo pupunta sa ating web browser. Punta lang tayo sa www.microsoftoffice.com. Okay, so as you can see, okay, balik muna po ako dito ha, sa pinaka-homepage ko. Office 365, oh wait lang. Ayan, so medyo na-disconnect lang po si Sir Jonel. So wait lang po natin, no? So for now, everybody, please go to www.office.com. Kung wala pa po kayong Microsoft account, gawa na po kayo para po masundan ninyo yung hands-on ni Sir Jonel while waiting for him to reconnect dun sa ating live. Ayan. So okay lang yan, ganyan po talaga kapag live, no? Medyo napuputol. Ayan. So for now, please go to the URL www.office.com. Yan. Kapag wala pa po kayo nun, ay mag-sign up lang po muna kayo. Yan. For those na wala pang account. For those na meron ng account, yan, makikita nyo dyan yung lahat ng mga files at mga office applications na pwede natin gamitin for free. Ayan ha, kahit wala kang Microsoft 365 account, gagana po yan. Okay? As long as meron kang Microsoft account. Okay, I think nandiyan na si Sir Jonel. Sir Jonel? Okay, so gusto ko humingi ng pasensya. Alam mo naman minsan nasa Pilipinas tayo, now let's admit the reality, let's face the reality na madalas talaga tayong nadi-disconnect, lalong-lalo na kapag nasa webinar. But I think, okay na kaya, sir? Kita na po ba? Okay, so how about my screen po, sir? Nandito na po ba? Okay. So let me continue our discussion. So katulad nga na sinabi ko kanina, balik muna ako for example sa aking homepage. So ito yung aking Office 365 account. So I'm using now my Office 365, but katulad nga ng sinabi kanina ni Sir Ed, pwede nating i-access si Microsoft OneNote sa ating web browser. But if you have your Microsoft Office 365 account installed on your laptop or desktop, i-click lang natin itong icon na ito. So now, let me click this ellipsis buttons. Yan. So makikita natin yung OneNote dito. So let me click OneNote. Okay. So as you can see, upon clicking,
OneNote application, may lumabas dito yung new notebook. Okay. Then may nakalagay dito recent, pinned, my notebooks, share with me, class notebooks, and the discovery part. Now, dito po tayo, ipapakita ko muna po yung example ng notebook natin sinasabi. Example this one, I am teaching needlecraft this semester. So, ipapakita ko po yung needlecraft. I hope na nakikita po ang aking screen. Okay, example. So, hintayin lang natin lumabas yung iba pang information. Okay. So, katulad nga na sinasabi ko kanina, if you want to transfer some of your files, like this one, yan, I have here, ano ang tawag natin dito kanina? Ito yung tinatawag natin section. So, I have here, for the sake of this session, ito yung muna ipapakita ko. So, I have here two sections. Then, dito sa section 1, may nakalagay tayong information sheet number 1 to number 5. Then, upon clicking needlecraft week 2, there is an information sheet from 1 to 3. So, explore muna natin. Ito yung tinatawag natin kanina na ribbon. Okay? So, you can check the file. Sa file button, you can print, you can share, okay, your created notes. Then you can insert table, you can insert file, you can insert pictures, link, audio, symbol. And the good thing about this, if you are teaching mathematics, pwede tayong mag-insert ng mga symbols dito using yung mga mathematic equation. Then you can insert emojis, then some stickers. Then you can draw, okay, dito sa ating sheets. Then you can choose from the size of your pencil, you can choose the highlighter, you can choose the color of your pencil and highlighter from different colors. Napakadaming colors yan. Then you can insert yan, mathematic equation, yung katulad yan na sinasabi ko kanina. Like this one. So for x, then grab both sides in 2D, then calculate determinant. But I am not mathematics teacher, so hindi ako masyadong makakapagpakita na example ng mathematics. Okay. So, let me click section number 1, which is needlecraft week 1 information sheet. Then, as you can see, i-click ko muna itong information sheet number 1. Kung makikita nyo, nandito yung mga topics. Yan, as you can see, plain pa lang yung nakikita natin. Puro words pa lamang. But let me continue clicking other information sheets. So dito ay magkakaroon na siguro tayo ng ibang pictures like this one sa information number yan. Katulad ng sinasabi ko kanina, you can add pictures. Now, kung gusto mo na para makakapagbasa ang mga students mo ng notes using OneNote na pwede namang i-download ng mga students natin sa App Store or Play Store, yung Microsoft OneNote, mabu-view nila kapag binigay mo yung link. So, para silang nagbabasa ng isang notebook without handling too heavy materials like yung books nga or notebook natin tinatawag. Yan, as you can see, you can add pictures. Okay? Then, let's check another information sheets. Yan. Always remember that if you are copying some text na ilalagay natin sa OneNote, don't forget to insert the source. Diba? Tayo naman lahat ay well-informed na mas mahalaga na ilalagay natin yung mga pinagkukunan ng ating mga informations. Okay. Yan, as you can see, example this one, information sheet number 5, all about safety and precautionary measures in needlecraft. So, ang maganda dito, example, nag-copy tayo ng Word galing sa PDF files. Kung ano yung itsura ng nasa PDF files, ganun din yung lalabas dito. But we can edit, we can change the color.
Yung katulad na sinasabi ko kanina. Okay, wait lang. For a moment. Okay, balik tayo sa home. Ayan. Medyo nagkadat tuloy. Okay, so by the way, let's click Needlecraft week number 1.2. Yan, as you can see, there's still a picture. So mamaya try natin mag-insert ng mga audio and video. Okay. Yan yung mga example. Now, gagawa tayo ngayon ng sariling atin. Okay. So, going back to home. Yan. All you have to do is to go to office.com sa ating web browser if you would like to use our Microsoft OneNote. Then upon entering our browser, you will see different icons here. Dito sa ating left side like Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote. But for today, we will going to use OneNote. So again, let me click this icon. Now, our target for today is we will make our own notebook. So let's click the new notebook. Then for the sake of this activity, we will select the title as, wait, mag-iisip lang tayo. Okay, so sa subject ko na lang, since nandito na din naman yung information. So needlecraft, okay, information sheets, okay, week number 3. Okay, so then after that, click create. Always remember na mas maganda na may distinction or madaling matandaan yung ating title. Okay, let's create. So let's just wait for a moment. Okay. So medyo magkakaroon tayo dito sa part na to ng multitasking na tinatawag. So as you can see, may nakalagay dito na this book is empty. Now click here or press the enter to create a new section. Okay, let's create section. But before natin gawin yan, i-locate muna natin yung ika-copy paste natin na information. So Sir Jed, meron ka ng copy, di ba? Bakit kailangan mo pang gamitin yung OneNote? Katulad ng sinasabi ko kanina, the reason why we are going to use OneNote is para maless natin yung gamit ng memory ng ating laptop. Di ba, the more na marami naka-install or naka-save sa ating desktop or laptop, mas maraming memory ang nakakain nito. But using Microsoft OneNote, mababawasan natin yung pagkain ng maraming memory. So let me locate first our files na ika-copy. Okay. So as you can see, I have here Needlecraft, naka-folder na siya. Yan, medyo kumukulog-kulog ngayon kaya mag-iingat po tayong lahat. Okay, so hanapin natin yung week number 3. Okay, example, this one. So, week number 3 and 4, information sheets. Okay, i-click ko lang to, then hintayin natin mag-open. Always remember, kapag maglalagay tayo ng information, mas mahalaga na naka-folder or naka-ready na lahat ng information na gagamitin natin para magka-copy and paste na lang po tayo palagi. Okay? So, hintayin muna po natin mag-open yung ating Word file. So, don't you worry. Kung hindi kayo makasabay ngayon sa ating gagawing activity, katulad nga ng sinasabi ni Eriutech, ito po ay recorded. So anytime, pwede natin siyang balikan. Yan, mabuti pa ang webinar pwedeng balikan. Pero si X hindi. O, di ba? Pinapatawa ko lang kayo. Okay, so I have here 12 pages. So magi-start na tayong mag-copy. Okay, so balik tayo dito sa ating information sheets. Edit natin to ha. Since ito ay may nakalagay na. Okay, for a moment lang. Okay, so mag-a-add na tayo ng page. Yan.
Okay, again, click ko muna po yung home para makita natin na may ginawa na tayo kanina, ha? Okay, so click OneNote para mas magabayan tayo, uulitin ko. Then, okay, click Needlecraft Information Sheet number 3 and 4. So again, this book is empty. Now, pwede natin muna i-edit yung ating, okay, by the way, for a moment lang po. Okay, so this is my notebook. Now, let's add section. Okay, pangalanan natin ang week number 3 and 4. Or para mas malinaw, we can set the title into information sheet week number 3 and 4. Information sheet. Yan. Then click OK. So we already have our section. As you can see, the color of the section is color blue. So mamaya na natin i-change yung section color. Now, let's add page. Okay, so delete ko lang yung una, ha. So page 1 muna tayo. Information. Sheet number 1. Okay. So katulad ng sinabi ko kanina, dapat naka-ready na yung ika-copy-paste nating mga information. So punta tayo kay Word. Then let's copy this one. Example, kung ano mangyayari. Halimbawa, ito munang part na to. Ang mas maganda na hinahati-hati natin yung pagka-copy-paste para hindi tayo nahihirapan. Okay? Okay, example. Kung makikita nyo, nakapag-insert na tayo ng word, di ba? So, lalabas naman dyan yung, lalabas naman dyan yung picture niya. So, another, i-copy natin yung iba pang information. Okay, Control-C or Control-Copy. Then, i-paste lang natin. Simple as this, di ba? Nagkaroon na tayo kagad sa ating OneNote ng information. Now, sir, ba't walang lumalabas na picture dyan? Maaaring bumabagal lamang ang aking internet connection, but in real life, makikita naman natin yung picture dyan. Okay, so medyo kumukulog-kulog ngayon at medyo kumikidlat, pero ilalaban natin to, okay? So, let me continue. Now, eto na yung, let's say, eto na yung pinaka-last. Yan. For the sake of this activity, ha, pinapakita ko lang yung demonstration. Now, example, tapos na kayo sa information sheet number 1. Then you want to add another page. All you have to do is to click the word, click this icon. Yan, page. Then, example, information sheet number 2. Yan. Okay, halimbawa, Sir Jed, I would like to insert picture. Okay, so we can search pictures from online, from your camera, from your file. So, i-click muna natin itong from online. Example, ang ating ang laman ng information sheet number 2 ay mga, let's say, okay. So, back muna, let's say this one, insert. But of course, before tayong maglagay ng mga pictures, we just have to make sure na nakapag-set tayo ng title. Okay? So, ulitin ko. Let's say embroidery materials. Yan. Or different
Okay, so different embroidery materials. Ito yung title example. Okay, so anong gagawin natin? We can select the font style or font size na gusto natin. Okay, all you have to do is to highlight the word. Then, punta tayo sa ating mga font style. Let's say, gusto kong gamitin ay Berlin. Okay, then the size would be number 14 para medyo malaki-laki. Okay, pwede ko ding palitan ng color. Let's say I'm going to use red. So, meron na tayong title. Sir, mas gusto ko kitang-kita. So, iset natin ng number 18. Okay, sir. Paano po tayo mag-insert ulit ng picture? Click the word insert. Click insert icon. Then click search online. If you already saved some of the pictures na kailangan mo, mas maganda na yon. At least hindi na tayo mamomroblema sa paghanap online. Now again, ano yung hinahanap ko? Embroidery materials. Yan. So example, this one, ano bang tawag dito? Maghahanap tayo. Embroidery. Yan. Maghahanap lang tayo ha. Okay, ito na lang. Okay. Then, pwede natin siya lagyan ng definition. Then, pwede natin siyang, okay, pwede natin siya lagyan ng definition. Pwede natin siya lagyan ng pangalan. Now, if you would like to insert audio, para kapag ang mga estudyante, let's say mag-i-insert tayo ng audio. Di ba? Let's click the word audio. So, allow natin. Then, automatic magre-recording na siya. Let's say, good morning ka na. I would like to greet all of you a pleasant afternoon. So, for today, we're going to discuss different embroidery materials. Yan. Kapag nag-stop na siya, kapag na-click natin yung stop, I hope na marinig ninyo. Okay. I don't know kung narinig niyo yung sounds, pero dito naman sa akin ay naririnig. So the good thing about this, without your presence, medyo mararamdaman ng ating mga estudyante na parang kasama nyo na din sila. So automatic na magpe-play naman yung OneNote, yung mga recorded sound na ginawa mo sa bawat pages ng iyong section. So, X natin to. How about inserting link? So, paano tayo mag-i-insert ng link? Let's click link. Example, ilagay muna natin dito yung mga yung title, embroidery materials. Then, punta muna tayo sa ating YouTube. Okay, so medyo malakas na ang ulan, pero katulad nga na sinasabi ko, tatapusin natin ito syempre. So, i-search natin yung embroidery materials and tools. Yan. Example, this one. Napili mo itong video na ito. I-click mo na natin. Then, after nan, hanapin natin yung share. Then, copy the link. Ito, copy. Pag na-copy na natin, balik tayo kay, yan, ilagay natin dito yung link sa address. Then, click the word
insert. So, ang mangyayari dyan, once na kinilik nito, kung makikita nyo nag-highlight, once na kinilik ng estudyante itong mga to, automatic, dadalhin sila doon sa video. Sir, di ibig sabihin pala, kailangan mag-online na mga estudyante. Katulad nga po ng sinabi ko, choice natin. Okay, kung maglalagay tayo ng video or mananatiling mga words lang dito ang nakalagay or mga text. Okay? But for now, idinedemo ko on how you are going to insert link. Ulitin natin. Erase ko muna. Sige, let's say maglagay tayo sa page. Panibagong page na video ang ilalagay natin. Information sheet number 3. Okay. Sa information sheet number 1, naglagay tayo ng text at picture. Sa information sheet number 2, naglagay tayo ng picture. Sa information sheet number 3, let's insert video. Okay. Video about embroidery materials and tools. Again, punta muna tayo sa pagkukuhanan natin ng video. Okay, ito na lang nasa taas. Control-C or copy. Then, balik tayo sa ating OneNote. I-paste natin, let's click the link. Lagyan natin ng title. Video lesson for or about embroidery, materials, and tools. So, you already have the display text. So, ilagay na natin ang address. Control V. Then, insert. Click insert. Again. Once na kinilik ng mga student ito, aalisin ko muna itong YouTube ha. X ko to. Now, once na nakaklik ng mga student ito, this one, automatic, dadalhin sila sa website ng or webpage ng YouTube. Wherein, makapapanood nila yung video uploaded mo. Okay? Now, how about symbol? Okay, nakapag-insert na tayo ng, how about files? Okay, so let's create another page. So, dinidiscuss ko yung pag-i-insert natin, no? Nakikita natin yung mga beauty ng bawat section or bawat pages na kung saan nakakapag-insert tayo ng mga iba't ibang files. Example, learning, wait lang. Learning activity. Week 3 and 4. Di ba nasa week 3 and 4 tayo? So, locate natin ulit yung folder. Again, naka-open na yung folder ko. Hanapin ko yung learning activity. Yan. Nandito na siya, di ba? X ko muna to ha. Paano ka mag-insert ng file? Click the word file, yung icon, insert attachment, then choose file. Now, ilocate natin dito, since naka-open na yung folder, ilocate natin yung learning activity sheets. Ito siya. Click this one. Then, after that, click open. Then, click the word insert. Okay. So, as you can see, nagkaroon na tayo dito ng file. Okay. So, sabi ko nga kanina, you can add pages as many as you can. For example,
dito sa ating section, ang title mo halimbawa is week 3 and 4. So kung ilang information sheets meron sa lesson week number 3 and 4, ganun din kadami ang ilalagay natin ditong pages. Then, bawat pages ay depende kung ano ang nakalagay na content. But then again, katulad na sinabi ko kanina, you can add tables, you can add file, you can add picture, you can add link, you can add audio. Let's try inserting symbol. Yan. So usually, ginagamit natin itong symbol kapag kailangan lang. Di ba? Pero not all the time, we are using symbols. Then you can also add emojis. Yan. Alam mo naman ang ating mga young learners na mas gusto nila na maganda sa paningin yung mga nakikita nila. Then at the same time, you can add stickers. So many stickers to choose from. Yan, napakadami stickers natin. Like for example, this one. But it is not necessarily naman na kailangan natin maglagay ng mga stickers dito. Let's use OneNote doon sa mahalagang bagay lang. Okay, so now let's add another section. Let's say information. So nauna ko na yung 3 and 4 ano? Pero kunwari, information sheets number 5 na tayo. Okay, information sheets week number 5. Okay, so dalawang section lang ang gagawin natin ha. Now, let's add another pages. Let's say learning or information. Okay, so information sheet number 1. Again, punta tayo sa ating folder or locate ulit natin yung folder. Okay, let's go back to my desktop. I-click natin yung folder na kung saan nandoon yung topic na ilalagay natin. Okay, for example, ito ay week number 5. Okay, pagpalagay lang natin. Yan. I-click natin yung week number 1.1, pero sa activity na to, siya muna ay example natin as week number 5. Okay. Example. Balik tayo kay OneNote. So, information sheets number, ano na tayo? Week number 5. Okay. So, information sheet number 1, punta tayo kay Word, i-copy natin ang information sheet number 1 halimbawa. Control-C, yan. Then, going back to our browser, Control-V, i-paste natin. I-paste natin dito. Let's see kung makakopy ba lahat. As you can see, kung papaano natin kinopy, ay ganun din siyang lalabas dito. Okay? Then, insert another page. Let's say information. Number 2. Tayo ay nasa section 2 na po ha. Kanina ay week number 3 and 4. Ngayon naman ay week number 5. So, balik tayo dito. Then, i-copy ulit natin itong information sheet number 2. Okay. So, as you can see, meron na tayong dalawang section. Yung unang section, naglalaman ng 4
na pages wherein meron tayong 3 information sheets at meron tayong isang learning activity sheets. Na bawat information sheets may kanya-kanyang nakalagay na files, may nakalagay na picture, may nakalagay na link, at may nakalagay na audio. Okay. So now, ano naman ang sunod natin gagawin? Balik tayo dito kay information sheet number 1. Ang gagawin naman natin ngayon ay we are going to change the section color. Or we can, rename section muna tayo. Okay, let's say information sheets number week 3 and 4. Gusto mong paikliin halimbawa. Okay, gawin mo na lang siyang IS week 3 and 4. Once na na-edit mo na, you can click the word okay. Then again, rename section. We are renaming the section. So, erase lang natin itong mahabang na information sheet. Then shortcut, IS week number 5. So, tapos na tayo sa pag-rename ng section. Now, let's change the section color. So, marami tayong pamimilian ditong color. Okay, example, gusto mo ng orange? Pwede nating palitan ng orange. Mas maganda na nagkakaroon ka din ng color coding. The good thing about color coding is mas na-identify natin kung anong section nito. Sanay naman tayo minsan, di ba? Lalong-lalo na kapag gumagawa tayo ng mga lessons. Yan. We are using, di ba? Different colors for different section. Okay, palitan natin ulit yung section. Let's say, gusto ko ng apple green. So, nag-change na yung color. From color blue and red, ngayon, orange na siya. At saka, yan, orange na siya at saka green. Now, you want to add another section. What are you going to do? Katulad yan na sinabi ko kanina, if you want to add some section, all you have to do is to click this one. Plus section. Click. Then, automatic mag-generate na siya ng para sa another section. Now, if you would like to add some page, all you have to do is to click the page button. This one. Then you can set your own title for the page you created. Okay. Okay. How about this one? Punta muna tayo sa week number 5 sa untitled page. Okay, for a moment. Delete ko lang tong page na to, ha? Okay. For a moment lang po. Add page. Let's say, naglagay ako dito ng illustration. Yan. Then, gusto ko mag-draw. Nasaan ba yun? Draw. Let's say, magaling ka namang maggamit ng mouse. Pwede ka maglagay dyan. Okay? Let's say, pwede ka maglagay ng... Ang pangit ng drawing ko, no? Erase ko muna, ha? Okay. Halimbawa, gusto mong i-ask ang student mo, lalo na kapag gumagamit ka ng online class, mag-draw nga kayo, let's say, ng needle. Or let's say, mag-drawing kayo ng thimble. So, pwede natin silang pag-insertin ng draw dito. So, Sir Jed, ano po bang mga year, ano po bang mga age ang pwede gumamit ng OneNote? Okay? So, mas maganda pag-gamitin na natin yung mas nakakaintinding mga bata. I mean, yung mga nasa tamang edad na, yung makakapag-navigate ng application para kahit papaano naman ay hindi tayo mahirapan. Okay? Now, let's click home. So, again, katulad na sinabi ko kanina, we can have collaboration here. Okay? Let's click this one. Wait lang. Okay. Now, pagdating sa sharing, ganito ang gagawin natin. Halimbawa, yung buong notebook ay gusto mong i-share. Wait lang, tawagin natin ang Sir Ed para malaman natin kung makakarating sa kanya. Sir Ed, nandyan ka po ba?
Hello, Sir Ed? Okay. Okay, so paano natin i-share yung link? You can click this right arrow, then you can choose from anyone with the link. People in DepEd Region 4A, people with existing access, then you can set the specific people. You can set the expiration date, and you can add password. Okay, so dahil ito ay pangalahatan, gamitin na lang natin ang anyone with the link. Okay, so gagawa muna ako ng isang section na kung saan makakapaglagay kayo ng inyong information. Is- Um, okay. OneNote webinar attendees information. Okay, this one. Halimbawa, meron na tayong OneNote webinar. Yan. Ang ilalagay ko ditong page, wait lang ha, i-delete ko lang to. Okay. So, ang title, medyo mababagal lang yung net dahil malakas ang ulan ngayon. Okay, wait lang po ha. Yan. So, paminsan-minsan talagang nararanasan natin ang pagkabagal ng internet connection pero ika nga, laban lang tayo. Okay, so dito na lang sa week number 5, try nating maglagay. Dito sa untitled, dito sa illustration. Mhm. Okay, so balik ko muna sa home ha. Medyo bumabagal lang yung aking internet connection. Again, balik tayo sa information sheet number 4 and 5, 3 and 4 and 5. So, ang gagawin na natin, bibigyan ko kayo ng link na kung saan makakapaglagay kayo ng inyong information. Para makita natin yung sinasabi nating we can have collaboration real time. So, I hope na yung mga manonood dating participants ay makikiisa. Yan. So, let's say this one. Attendees information. Pero mga basic information lang yung ilalagay ko ha. Let's say name and division. Subject. Yan. So let me share this link. Okay? Sir Ed, nandyan ka na po ba? Okay, so medyo wala ang Sir Ed, no? So paiikliin ko lang to ha. Sa ating mga participants, pakopya po ako ng link na ito. Then once na na-access na po natin, okay po, ito po. It's bit.ly/3D. Okay, i-zoom ko ha. Para mas makita natin. Yan po. Paki-copy po dito, then pakipuntahan po ako sa using your browser or mobile devices po.
HTTPS colon ba to? Then /bit.ly/3D capital S GBU capital R. Okay, so dyan muna po yan para hintayin natin ang ibang participants. Once po na nakapasok po kayo sa page na to, i-edit po natin yung information dito. I-check natin kung makakapag-edit. Okay, so tatry ko din sa gamit ang cellphone ko. I hope na yung mga participants natin ay mag-try para masubukan natin yung tinatawag nating real-time na collaboration. So 3D S G B U R. Again, that is bit.ly. Okay, that is 3D capital S GBU capital R. So kung makikita nyo, lalabas dyan, dadalhin yan kayo sa OneNote. Okay, so ito yung OneNote, di ba? Hanapin natin yung po natin yung wait lang. OneNote webinar. I-click natin po. Okay. So, i-refresh ko to ha kasi may nakita na ako nag-edit. Si Patrick Jason Rillera and Billy Jack Passion from Nueva Ecija. So I would like to greet a pleasant afternoon from the Division of Laguna and Nueva Ecija. Yan, as you can see, nagkaroon sila ng access, di ba? Kayo mismo ay na-experience nyo na as long as, for example, dalawa tayong teachers, nag-conduct tayo ng research, na pwede tayo magkaroon ng online collaboration na pwede natin gamitin si OneDrive, pwede natin gamitin si OneNote dito sa pag-edit ng mga information or sa content. Let's say dito, sa part na to, nakalagay dito is background of the study. Ginawa ni teacher number 1. Then ipinasa kay teacher number 2 for editing. Then si teacher number 2, ine-edit na or binabasa na yung pinorward ni teacher number 1. So, real time, makikita nila kung nagkakaroon ng changes. So, kahit sa cellphone, automatic siyang nagkakaroon ng information. I-click natin yung refresh. Then, tingnan natin kung nadagdagan yung ating participants. Like this one, Marites L. Mendoza. Okay, so hi, good afternoon po, Ma'am Tet. Si Ma'am Tet po ay isa sa mga teacher from Talisay Senior High School. Yan, may nag-delete. Okay, ulitin natin. Okay, so as you can see, meron na tayong participants, di ba? Napakagandang gamitin ng Microsoft OneNote. So, ganyan siya kaganda. So, I hope na nakikita natin yung beauty ng OneNote, na, then at the same time, pwede tayo magkaroon dito ng highlighting, ha? Hindi ko pala nasabi kanina, i-click lang natin to. Then, yan, pwede nating i-highlight. Lalong-lalo na kapag nag-editing tayo. Di ba? Halimbawa, i-refresh ko muna ulit. Okay. Hindi ko alam kung ba't nawawala sa information ng iba. Let's say gusto kong i-highlight itong name. Yan, lahat ng itong name,
division, let's say itong name gusto kong gawing yellow. Yan. So meron na tayong apat. I think nag-edit pa tong isa. So yan po yung sinasabi ko na nagkakaroon tayo ng collaboration. All you have to do is again, click the word share. Then upon clicking the share button, you can set your audience into anyone with the link can edit and view the information. Then people in the DepEd region, depende sa kung anong region kayo. Then people with existing. Then you can also set the specific people that you would like to share your information or the data itself. Then you if you don't want them to edit, uncheck natin to. But if you would like them to edit your work, just click allow editing. You can set the expiration date. Example, nagpa-quiz ka dito or nagpagawa ka ng essay. Gusto ko sa 26 ng Monday, tapos na. Okay? Ulitin ko. For a moment lang po. Habang hintayin natin yung iba, no? I am happy to see na may mga participants tayo from Negros Occidental. Yan. Na, ako po ay sobrang nagagalak na kayo ay makasama ngayong araw na ito. Okay? So again, you can also set the password. Yan. Pero mas mahalaga kapag, always remember, na kapag mga taga-division, within the division lang ang gagamitin, gamitin na natin tong people in the DepEd region, kung ano mang region meron kayo, para hindi ma-access ng iba. Lalo-lalo na kapag ang content ng isang notebook ay napakahalaga, mas maganda na i-set natin sa people in the DepEd region kung anong region kayo. Okay? So, i-refresh natin. Let's see kung may nagbago. Okay, so for a moment lang, since medyo bumabagal ang ating connection, I hope na kayo po ay nakakasunod. So, we also have from Ilocos Sur. Yan, we have from Kidapawan. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, now, dito naman po tayo sa styles. Example, this one. Gusto mong baguhin, click style. Then, pwede natin siyang iset sa kung anong gusto natin. Okay? Basta we can change color, we can change the text color, we can highlight the words. Let's say ito, gusto ko to gawing kulay red. Medyo masakit sa mata ang red, di ba? Gawin natin siyang ano. Again, highlight natin to. Gawin na natin siyang, yan, ganyan na lang muna. At least saka-highlight. Yung mga, we usually do highlighting kapag mga may error, kapag mga kailangan nating i-emphasize bigyan ng emphasis ang isang word, ganun yung ginagawa natin. We do highlighting. Then, I hope na nakasunod po tayo and I hope na nakita natin yung kagandahan ni OneNote. Always remember na malaki ang maitutulong ni OneNote, especially if we are, ano bang tawag dito kapag nagpa-filing tayo, di ba? Yung mga, let's say, sa mga webinar, kapag may mga reports tayo every week, katulad na lang ng isa kong co-teacher from Talisay Senior High School nga, siya ay si Mamaritas Mendoza, no? Na-organize niya yung content ng kanyang learning delivery modality module. 'Di ba? Gumawa siya ng section, then per each section nandun yung mga pages
Then, bawat pages, nakalagay din yung mga number of activities or mga activities na nakapaloob doon sa isang specific section related doon sa learning delivery modality. So, click ko muna itong home. Balik muna po ako sa information sheets. I-check ko ulit kung may nadagdag pa po, ha? Yan. So, we have from Ilocos Sur, Kidapawan City Division, from Laguna, Batangas Province, Nueva Ecija, then Division of Laguna. Yan. Sir Ed, nandiyan ka po ba, Sir Ed? Yon. Okay, so Sir Ed, pwede bang ibigay natin sa kanila yung magiging instruction kung ano yung magiging output po nila? Yes, sir po. We already created the section pages. Nakapag-insert na din po kami ng file, ng pictures, ng link. So, nag-focus po ako, sir, doon sa mga mahalagang information at mahalagang bagay na dapat nang nilang matouch using Microsoft OneNote po, OneNote application, especially sa pagpa-filing po ng mga, let's say, yung mga information regarding sa subject matter na hawak po nila, sir. Ayan, thank you so much, sir. I think madami ang ma-appreciate ito, lalo na din yung mga mag-team replay, no po? Ayan, so I think napakaganda nito, sir, kasi ang opinion ko dito is we can be more organized, di ba po? Yes. We can be more organized kasi meron tayong sectioning, and then nasa loob ng sectioning yung mga pages, we're in, di ba, pinaka punto nito is all-in-one talaga, no, na notebook. Yan. We can draw, we can put links, we can put images, and even emojis, no? Apakaganda. So, I hope everybody, every teachers will maximize this free softwares from Microsoft. Kasi, did you know na kapag nag-install ka ng Microsoft Office, automatic nasasama si OneNote eh. Baka malay nyo, meron na kayong OneNote application na naka-install dyan. Kung wala naman, go to www.office.com and then sign up lang kayo kung wala pa kayong Microsoft account, and then, of course, explore nyo na yung pinakita namin nila, Sir Jed. Ayan po kahit... Actually, sir, and my dear participants, katulad nga po na sinasabi ko kanina, pwede nating i-download sa cellphones natin. Yan, di ba? At least magkakaroon tayo ng access, di ba? Katulad din po sa OneDrive, sayang nga lang at ang hirap ipakita kasi naka-laptop tayo. But you can explore. Pwede nating iset offline din, Sir Ed, ang ating OneNote. Natry ko na siya sa aking cellphone eh. Kumbaga, maa-access pa din natin yung mga files. And I would like to encourage everyone to please, if you already have that Microsoft Office 365 account, i-maximize natin. Kasi siya ay ginastusan, ibinigay sa atin, so sayang naman yung ipinambili kung hindi natin gagamitin. Then I believe, Sir Ed, it's a matter of being open. Diba? If you really want to learn something new, dapat open yung kamay natin, bukas ang isipan natin to learn something new, to utilize the resources that we have, especially given yung mga resources given by the Department of Education. So magandang tulong si OneNote at naniniwala ako, Sir Ed, napakaganda ng sinabi mo kanina. Using OneNote, teachers will be more organized, di ba? Teacher will be more conscious on how they are going to do filing. So kapag marunong tayo sa filing, we can easily locate all the information that we are looking for ahead of time. Biglaan naman yan, at least madali natin makikita yung information na kailangan natin using OneNote. Thank you po, Sir Ed. Ayan, sir, napakaganda nung ano na yun, na sir. So, everyone, allow me to instruct you kung paano po ninyo makukuha ang inyong e-certificate. So, please,
kindly watch until the end kasi we're not yet done. I will demonstrate and show you how to claim your e-certificate. Ano po? Ayan. So, nasa screen po natin sa ngayon yung ating instruction on how to claim our e-certificate. So, now I will show you the step-by-step na mga nakabullet to kung ano yung mga dapat gawin. Ayan po. Pakita lang natin ha. Sige. So, okay. Ayan. So, nandito po sa aking text box ngayon. Ayan, pakita lang natin si Sir Jed sa gilid. Ayan. Ayan po. Ayan. So, nandito sa aking, ayan, nakikita nyo ngayon sa screen yung instruction to get the e-certificate. Of course, since our webinar for today is about Microsoft OneNote, we need to create a notebook using Microsoft OneNote. Okay? Kung sumabay kayo kanina, of course, parang meron na kayo nito. So, number 2, create a 3-section and 5 pages in your notebook. So, ibig sabihin, so kung may 3 kang section, sa 3 section na yon, merong tigli-5 pages. Okay? Sa tagli-5 pages na yon, okay, you need to explore and insert text, pictures, okay, pictures, emojis, tables, video link, audio, okay, using yung audio recording ni Microsoft OneNote, okay, on each pages, okay? So, wag namang pwedeng magkakasama to sa isang pages, pwedeng walay, pwedeng may text, may picture, emojis, table, it's up to you, okay? Anong subject? It's up to you kung ano yung tinuturo mong subject or kung ano yung trip mong gawan na parang notebook, na po? And then, use the draw feature. So, mag-sketch ka dyan, magpumirma ka dyan, and even you can use this OneNote to create your own digital signature. Ayan, for those na wala pa, no? So, maximize natin yung draw na yan. And finally, of course, if you're done doing these 4 steps, get the shareable link. Paulit-ulit kaninang pinakita or already demonstrated by Sir Jed on how to get the shareable link. And make sure naka-anyone with the link and view only lamang. Kasi pag hindi naka-view yan, we can edit your notebook. Okay? Para walang sisihan kung ano nagkaroon ng problema dun sa notebook mo, give us a view access. Okay? View only access. And then finally, once you have the shareable link, go to www.aerotech.com/app and then sa webinar menu and then submit your output. So don't worry if you're having a hard time to follow this instruction. I will demonstrate now, live demonstration on how to submit your output. Okay? So for example, I'm gonna minimize this notepad. Okay, so I'll show you. For example, I have this output. Here's my output, just for the sake of example, no? Ayan, I have the 3 pages, week 1, week 2, week 3. Ayan, I use the text, image. Sa week 2, ayan, nag-sample lang ako. I explore the draw features in OneNote, and then I created 5 pages inside my section, week 2, week 3, section, ayan, meron ako mga ganyan. So, once you're done, go to share, click nyo lang yung share, ayan, ayan po, and make sure, i-click lang natin tong anyone with the link can edit, and i-uncheck lang natin, ayan. Ang meaning po niyan, kapag naka-uncheck, may blue. Kapag hindi naka-check, wala yung blue. Alright? So, the meaning of this is, you are going to give us view-only access. So, hindi namin may edit, no? So, makikita lang namin. So, click lang natin yung apply and then make sure nakalagay dyan, anyone with the link can view. And finally, last step, click the copy link. OneNote will generate a shareable link, okay, to your notebook. Click the copy. Yan, just click the copy multiple times.
And then finally, go to www.aerotech.com/app. Okay? Then go to webinars menu and kindly locate the webinars for today. Okay, the webinar for today is Microsoft OneNote, a teacher's all-in-one notebook for students. So, this webinar, you can earn 2 certificates, alright? By doing your OneNote output. So, just click the output one button, okay? If you have some blessing, you can click the 20, 50, and 100 pesos. It will redirect to your PayMaya, or kindly use this number across different platforms like Conch.th and GCash, or even PayPal and Buy Me a Coffee. So these icons are clickable. So in order for you to redirect to this um, e-wallet. So kung wala namang blessing, okay lang, pakiclick lang din naman po yung X button. Ayan. There you go. So finally, the last step is fill out the form. So for example, here's my sample email. This is just a sample. Okay? teameritech@gmail.com. Okay? teameritech@gmail.com. And then put your name, any format, first name, last name, first name, even your salutation. It's up to you. Okay? So for me, I will just use this and then paste my output link. Right click and paste. Okay? Once you're done, click the submit button. Okay? So if your email is not matched, then there will be an error message. There you go. Now we're going to click the submit button. Then congratulations. So you already submitted your output. So do not close this window for now, because there is a magic link below. Click here, claim here with pride. Okay? Do not close this window because there will be no email uh, there will be no email to your inbox. Okay? So, ang gagawin lang is i-click tong email na to. Walang email na mapupunta sa inbox ninyo. Okay? So, you need to click the magic link below or the claim here with pride. And then, after that, there you go. Your e-certificate will be generated automatically. Okay? So, meron tayong update dito sa footer. Naglagay na rin kami dito ng date and time kung kailan na-complete. Okay? So, there are some variation with time kasi parang di nakaset up ng tama yung time. But, the date is good. Okay? So, ito yung araw na kailan ka nag-submit. Kasi, anytime you can submit your output eh. Okay? Ayan. So, I think there is some error or erroneous for the date, but we will try to fix this, okay, as quick as we can, okay? So, don't worry. Ayusin natin yan. And then, if you want to earn another one, go to the website again, www.aerotech.com/app. And then, by this time, click the webinar, scroll down a bit. So, this time, you need to click the output too. And then, repeat the process. Input your email, input your name, again, your email and your name, and then your output link again. One output, 2 certificate. So, I'll show you. Okay? I'm gonna fill out this form. Okay, my name. And then my previous link. Okay, my output. Okay, click this, claim here with pride. And then, again, click the link, the magic link below. And then, here's the another webinar from Sir Jonel Edward T. Cabela as Microsoft Education Ambassador. Sir? Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yan. Sir, baka naman pwede ako makalambing sa ating mga participants, ano? Yes, sir. Yan kasi, sir, I'm going to start again. Yan. Kasi ganito, sir. Yan. Sige, sir, pakita natin. I hope na nakikita na. Ayan, sir. Okay. So, I would like to invite everyone to please naman, palambing naman po sa ating mga participants. This is for free. Pa-subscribe naman, Sir Ed. Pa-invite po
po sa ating mga participants na dito po sa aking pong YouTube channel, mag-start din po akong aside kay Eryotech po na nagbibigay po ako ng webinar, nag-aano din po ako ng ilang tips, yan, mga tricks, mga tips, then ilang mga kanta, mga pampasaya lang sa buhay sa aking YouTube channel. And my name is Teacher Jedi. So I hope na mag-subscribe kayo. At samahan po ako. Then mag-upload din po ako dito ng mga ilang importanteng bagay na patungkol din naman po sa ating education. Okay, para sa ating mga teacher at para naman po sa lahat. Magkakantahan po tayo dito, magkukulitan, magtatawanan at sama-sama din po tayo matututo. So, ito po ang pangalan ko po, Teacher Jedi po. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel po. At sama-sama po tayong magiging masaya. Maraming salamat, Sir Ed. Ayan, sir. Actually, sir, supportan ka namin. Actually, nakasubscribe na si Eryotech channel dyan sa iyong YouTube channel. So, please, everyone, Team Replay at yung mga live viewers natin, mga top 1 is what, and for those people watching us right now, please kindly subscribe to Sir Jed's YouTube channel, Teacher Jedi. Actually, sir, the reason why gusto ko lang i-push through itong YouTube channel kasi alam mo naman din na singing is one of my passion at saka siya yung pang-release ko ng stress. So, mag-upload ako dito, Sir Ed, ng mga kanta. At pwede din mag-request sa ating mga subscriber para magawa ng cover para kahit papaano kapag pagod sila, may pwede silang page na puntahan na kung saan makakarinig sila ng iba't ibang songs na requested by our subscribers. And at the same time, mamimili din ako ng mga ilang educational videos na pwedeng makatulong din naman sa ating mga teachers. And of course, kailangan positive lang tayo at masaya sa buhay. That is why mag-upload din ako ng ibang masasayang mga videos para po sa inyong lahat. Maraming salamat Yes, po. sir. Thank you, sir. So, can we have a Q&A, sir? A short Q&A? Kasi po, sir, Yes, sir. may mga questions dito like, siguro, sir, okay lang yun, sir. I-flash mo lang yung iyong channel and then ipa-flash ko lang din yung instruction. Ayan. So, ito yung instructions natin. Ayan, para dun sa mga hindi pa nakakita. Ayan. Again, sir, may question dito. Sir, during collaboration, wala po bang legend na nagpapakita para malaman kung sino nag-edit sa document, sir? Thank you. From Angel Ramos. Okay, so there is a question na kung may legend ba daw para malaman kung ganito. Ganito siya, as long as you know the person or people editing your content, madali natin siyang ma-identify. But if two or more than 5 persons ang nag-edit, let's allow them to insert their name first. Itatype nila yung pangalan sa close and open parenthesis para ma-identify ng author kung sino yung nag-edit ng information, sir. That is the easiest way para ma-identify natin kung sino ba yung nag-edit at makikita natin kung sino ba yung mga tao na involved sa editing. Ayun. Na information. So, yun pala ang diskarte doon, no? Siguro, sir, si Microsoft ongoing yung ganong features, no? Ayan. So, siguro, sir, kino-compare nila from other software like Google. Kasi yung collaboration doon parang merong nakalagay na pangalan, eh. So, ayun yung pagkakaalam ko doon, eh. Ayan, sir. Can we have another, sir? Yes, sir. Yes, sir. Ayan, tingnan ko lang, sir. In addition lang pala. Yes, sir. Katulad nga sinabi ko kanina, you can give direct access to those people na gusto mong mag-edit. Now, with that, mas madali mong ma-identify kung sino naman. At sabi ko nga kanina, para tayong gumagawa ng citation, ilagay lang natin yung last name or pangalan sa close and open parentheses para madali natin ma-identify kung sino ba yung nag-edit nun. Yung mismo information na nasa loob ng OneNote.
Okay. Yes, sir. Meron akong message chat yung mga teacher. Sa totoo lang po, mga ma'am and sir, napakaswerte po natin na for now, since we are all facing pandemic, avoid natin yung comparison, avoid natin yung ano bang tawag dito? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng ano ng mindset na ito lang yung gagamitin ko, ito lang yung gagamitin ko. But during this pandemic, pag-aralan natin yung mag-adapt, then at the same time, i-utilize natin yung mga resources na alam nating magagamit natin at mapapakinabangan natin. Then let's support each other. Hindi natin kinakailangan na nagtatalo-talo tayo using different platforms. Okay? Always remember that if you would like your learners to learn more from you, dapat open ka. Ikaw yung uri ng teacher or tao na open sa pagbabago, open sa pagtanggap ng mga panibagong learning, kahit ano pang platform yan. As long as makakatulong, as long as hindi maka-harm ang ating mga learners, and of course, ang ating mga educator, let's utilize all the application, um, mga online platforms na pwede natin gamitin para mas mag-grow tayo professionally. And I believe, Sir Ed, na hindi ito yung panahon para manatili tayong sarado. Okay? We need to be open-minded talaga to learn more about education, to learn more about different things. We have to change our perspective na kailangan nating gawin ang lahat para sa ating mga learners. So, sana po ay nakatulong si Microsoft OneNote on how you are going to make yourselves more organized. Yan. Then for the last time, Sir Ed, i-present ko ulit, no, yung aking YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe kayo. Ako po ay minsan nang maglambing. Kung kayo po ay may request ng mga kanta, kakantahan ko po kayo sa aking YouTube channel. Yan. Ito po ang aking YouTube channel, Teacher Jedi. So, nag-i-start na po akong mag-upload ng mga videos recorded ko na po. Then, sooner or later, magkakaroon na din dyan ng educational content. Actually, Sir Ed, pakita ko lang, no? Hello, Sir Ed, nandyan ka pa ba? Yan. Before kasi, Sir Ed, nagkaroon ako ng videos na gumagawa ako ng mga pambata. Pero dahil nagsunod-sunod yung mga webinars ko, na mga invitation din, medyo napatigil ako. But parang may calling. Yan, sabi ko nga sa'yo, ewan ko ba, parang may humaplo sa akin at may bumulong sa akin na ituloy ko ang channel. So, ito po nakikita nyo, yan. Ito yung mga, nung time na pumutok yung Bulkang Taal dito sa amin sa Talisay, Batangas. Tapos ito yung unang-unang video ko, nakasama ko si Pipito, si Bantay at si Buhawi. Yan po yung mga character na gamit ng PowerPoint presentation lang po, na nakagawa po ako ng video ng about alphabet, about numbers, yan. Then, ito po yung mga ilang songs na isino-showcase ko lang po yung talent na meron din po ako. I hope na makasama ko po kayo sa aking channel. At supportahan niyo po palagi ang EduTech at wag na wag kayong magsasawa na magpanday at magpayaman ng karunungan. Muli, ako po si Teacher Jedi or you can call me ang Teacher Jonel. Yan, ang nickname ko po ay Jed. So, syempre sa channel, ginawa ko na ng Jedi para mas catchy. So, sana po ay supportahan niyo po ako at ang EduTech at wag na wag po kayong magsasawa palagi na mag-aral ng panibagong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you din po, Sir Jonel, na po. And hopefully, sana makasama ka pa uli namin sa mga susunod pang webinar. For those na Actually, mga sir, team replay, sana po makapag-comment kayo. Opo. Sir, hello, sige sir. po, sir. Yan. Actually, sir, akala mo ba tapos na tayo? Tapos na tayo sa ilang webinar na tayo, nagkaroon na tayo ng 4, di ba? Yes, sir. Sir, hindi pa tayo natatapos. Okay? Dahil may mga naka-line up pa ako. So, i-schedule ko lang ng maayos yan dahil
ipag-pray po natin, no, na matawagin ako sa tawag ng tanghalan. Yan. Para siguro after nun, going back tayo. Hindi ko kayo iiwanan. Patuloy pa rin po akong mag-share ng knowledge about po sa Microsoft. At kung ano pa po yung pwede kong i-share para po sa inyong lahat. So magpaplano din po kami nila Sir Ed. Yung mga topic na classroom management, yan yung mga etiquette ng isang teacher dapat, mag-uusap pa po kami. Kaya huwag po kayong magsasawang sumuporta po sa EryoTech at sa amin po. Maraming salamat po. Ayan, sir. So, yung iyong YouTube channel ay nasa chat box na natin. So, for those who want to support Sir Jed, pakiclick na lang po yung link and click the subscribe. And of course, do not forget to click the subscribe button din sa YouTube channel ni EryoTech, no? Baka may mga viewers pa tayo dyan na hindi pa rin nakakapag-subscribe. So, hopefully, matapos ninyo yung output ninyo. Kung nasabayan nyo yung output kanina, dagdagan lang ng konti and then submit it to us. Okay? So, automatic po yung ating e-certificate. Ira-right click nyo lang yan. Save image as. Automatic na po yan. For those kanina na may problema sa date, okay na po yung date natin. Ayos na natin. Yan. Ganyan kabilis yan. And then, dalawa yung ating webinar. Okay? So, dalawang certificate po yan. One output, 2 certificate ang inyong makukuha. Ayan po. From EryoTech and then from Sir Jed po as Microsoft Education Ambassador. Ayan. So, I think wala na tayong tanong and Sir Jed, see you next webinar. Ayan. And we would like to... sige, sir. Wag po kayong mag-alala. Hindi po tayo titigil na mag-share ng knowledge po sa inyo. Hanggat kaya ko po, kayo po ay aming tutulungan. Kasama ko po sa EryoTech. Yan po ay bahagi na ng pagkatao ko ngayong ako po ay guro dahil sa EryoTech po ang nagbigay ng opportunity din sa akin na para makapag-share ng knowledge po sa ating mga educator. Yun. So, kasama ko si Microsoft. So, talagang without Microsoft, wala din Sir Jedi, walang Teacher Jedi. At kung wala din naman Sir EryoTech, wala din naman tayong webinar for today. So, maraming salamat po. Ayan. So, hopefully, everybody, magkita-kita ulit tayo. So, for those na gustuhan na ang aming video, for those na magre-replay, papanoorin nyo to, bigyan nyo naman kami ng isang subscribe, like, and share. At don't forget to leave a comment kung ano yung mga improvements pa namin at feedback. Ayan. So, sa inyo kami, we value your feedback. So, please comment down below kung ano yung mga requested pa ninyo, lalo na kung mga Microsoft application yan, nandyan si Sir Jed natin. And I would like to acknowledge the sponsorship na binigay ni multi-stream platform na si Restream.io na nakapag-restream tayo nung nakaraan ng using OBS and using Restream.io. For those interested, mag-sign up na lang po kayo using the referral link na binigay namin. Ayan. For those na nagpaplano live stream no sa kanilang channel. Okay? So, don't forget to subscribe din yung YouTube channel ni Sir Jed. Ayan. And for now, we will say goodbye. Ayan. So, see you next webinar. Bye-bye. See you. Thank you. Okay. Bye-bye po.